గుడ్ మార్నింగ్ చిల్డ్రన్. మనం ప్రజెంట్ మనకి ఆన్లైన్ క్లాస్లో ఆఫ్లైన్ నడవట్లేదు కాబట్టి ఆన్లైన్ క్లాసెస్లో మనకి 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ మీకు చెప్తాను. ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఇవి ఎగ్జామినేషన్లో పర్ఫెక్ట్గా వస్తాయి. మనకి ఆస్కిలేషన్స్లోంచి వన్ క్వశ్చన్ కంపల్సరీగా వస్తుంది. 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పక్కా. సో ఇది నేర్చుకోండి. అంటే 6+2 6 మార్క్స్ ఒక క్వశ్చన్ ప్లస్ 2 మార్క్స్ ఒక ప్రాబ్లం అడుగుతారు. సో ఇందులో మనకి డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఈ విధంగా మీరు ప్రిపేర్ అయితే కనుక ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఖచ్చితంగా సరిపోతుంది. అదేంటో చూద్దాం. సో మీ ఇచ్చిన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి అంటే, డిఫైన్ సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్, షో దట్ ద మోషన్ ఆఫ్ ఎ పాయింట్ ప్రొజెక్షన్ ఆఫ్ ఏ పార్టికల్ పర్ఫార్మింగ్ యూనిఫామ్ సర్క్యులర్ మోషన్ ఆన్ ఎనీ డయామీటర్ ఈ సింపుల్ హార్మోనిక్. ఓకే, ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మనం వెళ్దాము. దీనికి కావాల్సిన ఆన్సర్ ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ మనం డిఫైన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే సింపుల్ హార్మోనిక్. వాట్ డూ యూ మీన్ బై సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ మనము డిఫైన్ చేయాలి. సో సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ని మనం షార్ట్కట్లో SHM అని అంటాము. సో దీన్ని మనం ఎలా డిఫైన్ చేస్తామంటే, ఇఫ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ moves to and fro about a fixed point such that its acceleration is directly proportional to displacement, but directed in opposite direction. So what do you mean by this? Means about a fixed point, acceleration means A directly proportional to displacement. Y is the displacement, negative sign opposite. So this is the any motion, if it satisfies the condition of this A inverse directly proportional to minus Y, means the motion itself is a simple harmonic motion. So we come across many simple harmonic motions in our daily life. For example, the motion of a cradle, or the swinging of a cradle, or the vibrations in a guitar string. All these examples for a simple harmonic motion. But in our question they given you that we have to show the projection of a particle performing uniform circular motion on any diameter. So actually this is a simple diagram. So this is the definition. So any particle that I will give you in my next lecture, this is the question we have taken, and further here derivation, I will show this derivation how it takes place. So here, look at here. So a particle, this is the one I am taking one line here. This is the point, extreme points. This is a mean position, x is equal to 0. This is minus a and plus a. So the particle will move from here to here, again come back, and like this. So this is simple harmonic motion. This motion we are going to represent on uniform circular motion. So we will take one big circle like this, big circle. This is the center point we will take. This is the center point we will take, and this is one diameter. On any diameter they asked you to prove. How means, for example, say x is equal to 0 here, we have taken this point, the particle at this point. If it come to this point, this is the projection. It come to this point, this is the projection. This is the projection.
అండ్ అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్, అగైన్ గోయింగ్ లైక్ దిస్. అంటే పార్టికల్ ప్రొజెక్షన్ ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ, ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ, మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి వెనక్కి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇట్లా ఇక్కడ ఇలా. సో కంప్లీట్గా ఒక పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి ఒక కంప్లీట్ సర్క్యులర్ మోషన్ అవుతుంది కదా, దాన్ని మనం సర్క్యులర్ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. అంటే ఇలా వెళ్ళి తిరిగి వచ్చేస్తుంది. సో ఈ మోషన్ని మనం సింపుల్ హార్మోనిక్ మోషన్ చూపించమని మనకి ఇక్కడికి వస్తున్నాం. వెరీ సింపుల్, నథింగ్. ఆల్ డెఫినేషన్ మీకు ఇచ్చాను కదా. తర్వాత ఒక O అనే పాయింట్ తీసుకోండి, ఒక T అనే టైం ఇంటర్వెల్ తర్వాత ఈ పార్టికల్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఈ పాయింట్కి వచ్చింది. దిస్ కేమ్ టు ఏ పాయింట్ P, రైట్. సో ఈ పాయింట్ Pకి మీరు ఒక ప్రొజెక్షన్ గీయండి. సో దిస్ ప్రొజెక్షన్, సో వి గాట్ ఈ రేడియస్ అనేది A అనుకుంటే కనుక ఇది A రేడియస్ అవుతుంది. సింపుల్. దీని ఈ పాయింట్ P ప్రొజెక్షన్ ఆన్ టు ద y యాక్సిస్ తీసుకోండి. ఇది y యాక్సిస్, ఇదేమో x యాక్సిస్, x డాష్, y డాష్ అనుకోండి. సో P నుంచి ఒక ప్రొజెక్షన్ ఇలా తీసుకోండి. సో దిస్ కేమ్ టు ఈ పార్టికల్ P అనేది ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి ఒక T అనే టైం ఇంటర్వల్ వచ్చింది అనుకోండి. అది ఎంత యాంగిల్ చేస్తుంది అంటే θ అనే యాంగిల్ చేస్తుంది. θ ఈజ్ ఈక్వల్ మనం ఒమేగా T అనుకోవచ్చు. ఒమేగా మీన్స్ యాంగులర్ వెలాసిటీ. ద పార్టికల్ ఈజ్ మూవింగ్ ఆన్ సర్క్యులర్ విత్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, యాంగులర్ వెలాసిటీ విత్ ఒమేగా ఇన్ టైమ్ T. ఓకే. సో మనకి ఇక్కడ సో ఇది అనుకోండి, ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా T అనుకోండి, ఇలా వెళ్తుంది అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇది ఒమేగా T అయినప్పుడు ఇది θ అనేది కూడా θ అవుతుంది. ఇది కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే θ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒమేగా T అవుతుంది. ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్. సో ON ఈజ్ ద వన్ ప్రొజెక్షన్. సో ఇక్కడ మనకు ఒక ట్రయాంగిల్ ఫామ్ అయింది మనకి ఇక్కడ. అందరూ చూడండి. సో ట్రయాంగిల్ ONP మనకి ఒకటి ఫామ్ అయింది. ఇక్కడ నుంచి డిస్ప్లేస్మెంట్ ON ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనం y అనుకోండి. సో A ఈజ్ ద amplitude or radius of the circle. సో ట్రయాంగిల్ ONP ప్రకారము మీరు ఒకవేళ sin θ తీసుకుంటే లేదా sin ఒమేగా T తీసుకుంటే కనుక, సో యూ టేక్ sin ఒమేగా T. sin ఒమేగా T is equal opposite side by hypotenuse OP. సో ఆపోజిట్ సైడ్ హైపోటెనస్ మనకు వచ్చింది. సో ON, so we can write an ON is equal to, we can ఏమని రాసుకోవచ్చు అంటే OP ఇంటూ sin ఒమేగా T రాసుకోవచ్చు. ON అంటే మనం ఏమనుకున్నాం, డిస్ప్లేస్మెంట్ y అనుకున్నాం. OP మీన్స్ amplitude, A sin ఒమేగా T. సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద పార్టికల్. సో మనకి వెలాసిటీ కావాలి. సో వెలాసిటీ కావాలనుకుంటే, so we know that, so velocity is defined as the V is equal to rate of displacement. Y is the displacement, so dy by dt. So V is equal to d by dt of y. మనకి ఏముంది ఇక్కడ అంటే A sin ఒమేగా T ఉంది. సో మనందరికీ తెలుసు మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారము డెరివేటివ్ ఆఫ్ సైన్ కాస్ అవుతుంది, ఒమేగా టీ డెరివేషన్ మళ్ళీ ఒమేగా అవుతుంది. సో మనకి V ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఏమొస్తుంది అంటే A ఒమేగా కాస్ ఒమేగా T వరకు వస్తుంది డెరివేషన్. ఇది మనకి ఏమిటంటే వెలాసిటీ అంటారు. సో వెలాసిటీ అయిన తర్వాత మనం డెరివేషన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే యాక్సలరేషన్. సో యాక్సలరేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ A ఈజ్ ఈక్వల్ టు derivation of velocity dv by dt. So A is equal to d by dt of V అంటే మనకి ఏముంది A omega cos omega t. ఓకే, A is equal to derivative of cos is minus sign అవుతుంది. ఆల్రెడీ A omega ఉంది, మళ్ళీ omega derivation మళ్ళీ omega అవుతుంది. So we can write down that A omega square sin omega t అవుతుంది. సో A sin ఒమేగా T అంటే మనకి ఏమనుకున్నామంటే y అనుకున్నాం ఇక్కడ. కాబట్టి మనం ఏమని రాస్తుంటే A is equal to minus omega square y. Omega is the angular velocity, which is a constant. So we can write down that A directly proportional to
minus y, which is our desired equation. So మనం ఈ యొక్క projection of the particle onto the y-axis, we got an equation that a is equal to a directly proportional to minus y, which is the basic for the definition for simple harmonic motion. అంటే మనం ఇక్కడ y-axis తీసుకున్నాము, x-axis కూడా తీసుకొని చేయొచ్చు ప్రొజెక్షన్, ఏదైనా కరెక్ట్ అవుతుంది. ఈ విధంగా మీరు ఎగ్జామినేషన్లో కనుక డైరెక్షన్ చేయగలిగితే కనుక యూ విల్ గెట్ 8 మార్క్స్. మైనస్ ఎందుకు ఇండికేట్ చేస్తుందంటే ఒకవేళ యాక్సిలరేషన్ ఒకవేళ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇటువైపు ఉంటే కనుక యాక్సిలరేషన్ ఇటువైపు ఉంటుంది, ఒక డిస్ప్లేస్ ఇటువైపు యాక్సిలరేషన్ ఇటువైపు ఉంటుంది. సో రెండు కూడా ఆపోజిట్ డైరెక్షన్లో ఉంటాయి. దానికి మనం సూచించడానికి మనము నెగిటివ్ సైన్ ఉపయోగించాము. నెగిటివ్ సైన్ ఎందుకు అంటే నెగిటివ్ సైన్ indicates that acceleration and displacement are in opposite directions, సో ఇదండి మనకి ఇది మనకి 8 మార్క్స్ వస్తుంది ఎగ్జామినేషన్లో, ఐపీ ఎగ్జామినేషన్ డెఫినెట్లీ వస్తుంది. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే ఒక సర్కిల్ డ్రా చేసుకోవాలి, పి అనే పాయింట్ తీసుకోవాలి, ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి తీసుకోవచ్చు, మనం ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకోవాలి. ఇన్ టైం టీ ఎక్కడికి వచ్చింది, మేక్ అన్ యాంగిల్ ఆఫ్ టీటా ఒమేగా టీ. సో మ్యాథమెటిక్స్ ప్రకారము ఇక్కడ టీటా అయితే ఇది కూడా ఒక టీటా అవుతుంది, ఆల్టర్నేటివ్ యాంగిల్స్. అలా మన ట్రయాంగిల్ మనం తీసుకోవాలి, ఓఎన్పి తీసుకోవాలి, సైన్ టీటా అంటే ఆపోజిట్ సైడ్ విత్ హైపోటెనస్ ఓఎన్ బై ఓపి. సో ఇక్కడ మనకి ఏమొచ్చిందంటే ఓఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓపీ సైన్ ఒమేగా టీ. సో ఓఎన్ అంటే ఇక్కడ మనం వై అనుకున్నాము, సో వై ఈజ్ ఈక్వల్ ఓపీ మీన్స్ ఏ యాంప్లిట్యూడ్ అనుకున్నాము, a sin omega t. So we know the velocity కావాలంటే v is equal to dy by dt, the mathematical formula, rate of displacement. So y derivative of y a sin omega t, derivative of sin is cos అవుతుంది, omega t ఇక్కడ omega అవుతుంది, సింపుల్ మ్యాథమెటిక్స్ ఫార్ములా. తర్వాత మన యాక్సిలరేషన్ కావాలంటే రేట్ ఆఫ్ వెలాసిటీ dv by dt. So a is equal to d by dt of a omega cos omega t. So a omega is constant కాబట్టి we'll take outside. Derivative of cos is minus sin omega t, again omega, we get minus a omega square. So omega square is angular velocity. Here omega is angular velocity, so which is a constant. So we have shown that means a directly proportional to minus y, which is the standard for the for showing the simple harmonic motion. Any motion will become simple harmonic motion if a directly proportional to minus y. This is the punchline for the simple harmonic lesson, that is called oscillations. Okay, 8 మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ పిల్లలు బాగా నేర్చుకోండి. ఈ డెరివేషన్ కానీ ఎగ్జామినేషన్ డెఫినేషన్ డయాగ్రామ్ డెఫినేషన్ రాగలిగితే కనుక 100% మీకు మార్కులు వస్తాయి. థ్యాంక్ యూ.